Welcome to my class. Today we will learn about job interview. Berikut adalah elemen dan capaian pembelajaran. This lesson is for 12th grade student of vocational high school. Our learning objective today is students are able to answer the dialogue or the question about job interview. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa harus bisa menjawab pertanyaan tentang wawancara pekerjaan secara lisan ataupun secara langsung. As we know, there are three main goals of vocational high school students. The first goal is become a businessman or an entrepreneur. Jadi yang pertama tujuannya menjadi seorang pebisnis atau membuka lapangan kerja. And the second is become an employee, atau tujuan kedua adalah menjadi seorang karyawan. So here you must to apply for a job. Jadi di sini kamu harus melamar pekerjaan untuk bekerja kepada orang lain. And the third is study at university. Jadi yang ketiga adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau ke universitas. Jangan sampai kita menjadi seorang jobless ataupun pengangguran. Jangan sampai ya. So, what is job interview? Yes, that's right. Job interview singkatnya dalam bahasa Indonesia adalah wawancara kerja. Jadi, job interview is a dialogue conducted by two interviewer or interviewee or more people about the job. The social function of job interview is to assess the work ability of resource person through interview session or asking question. Apa saja sih pertanyaan yang sering muncul dalam job interview? Mari kita simak beserta jawaban-jawaban yang tepat untuk diberikan dalam job interview. The first question is about yourself. Biasanya nih, yang paling sering ditanyakan adalah, could you tell me about yourself? Please tell me about yourself. Hello, I'm Triwandari. I'm 30 years old. I'm from Bangka Belitung Province. I studied at Ahmad Dahlan University in majoring English Education department. My hobbies are singing, cooking, and reading books. I live in Sinar Manik Village, Jabus Subdistrict, Bangka Barat Regency, Bangka Belitung Province. Why do you want this job? Or why do you interested on it? I want to apply for the position. I'm interested working on that position because this is my passion and I also love working with computer since I was kid. Do you have working experience in this position? Kita bisa menjawab. Misalnya, I used to work as computer technician for 2 years. What do you know about our company? Apa yang kamu tahu tentang perusahaan kami? Jadi setidaknya kita harus punya referensi tentang perusahaan yang akan kita lamar. Misalnya ya, yes, your company is a company that engaged in digital service. Your company have a good reputation and of course to get the great experience to work in here. The next question is, where did you get the information about this position? Dari mana kamu dapat informasi tentang posisi pekerjaan ini? Kalian bisa menjawab, I get the information from, misalnya from the social media, from my friend, or from newspaper, or from the advertisement given. Why should we hire you? Mengapa kami harus merekrut kamu? Di sini kamu harus memberikan jawaban terbaik. Bayangkan nih, ada banyak pelamar dan posisi yang diminta hanya satu. Bagaimana caranya kamu harus berjuang melawan banyak orang agar pantas dan layak diterima sebagai kandidat terbaik or the best candidate? Jawabannya misalnya, because I have good or the best experience in this field. What are your strengths? Tell me about your strength. Ceritakan kepada saya tentang kelebihanmu. My strengths are, I love to learn new things. Saya senang bekerja atau belajar melakukan hal-hal baru. I have a good analytical thinking. Saya punya pemikiran analitikal yang baik. And I'm a fast learner. Jadi saya juga adalah pembelajar yang cepat. I'm a patient listener, clear communicator, which is essential to being a sales representative. What are your weaknesses? Jadi di sini diminta apa sih kelemahan kamu? My weakness are I often to lose focus when I have too many distractions. Kelemahan saya sering kehilangan fokus jika terlalu banyak gangguan. I'm a perfectionist, so sometimes I took a long time to finish a job because I want to finish it perfectly. Jadi saya adalah seorang yang perfeksionis sehingga saya harus mempunyai banyak waktu untuk mengerjakannya karena saya harus menyelesaikannya dengan sempurna. Atau misalnya, I'm easily to get bored. I like a new challenge. How much salary do you want in every month?
Or how is your salary expectation? I'm expecting my salary is 2 or 3 million rupiah per month. Atau kamu bisa menjawab, I'm seeking a position that pays between 3 or 5 million annually. Or it totally depends on the company, jadi terserah perusahaan. Or because I'm a fresh graduate and I want to increase my knowledge and performance, so the salary is not a big issue for me. Ada banyak pertanyaan lain yang diajukan dalam job interview. Tell me what you do in your spare time. Ceritakan kepada saya apa yang kamu lakukan di waktu luang. What extracurricular activities were you involved in? Jadi kamu tergabung dalam ekskul apa? Di sini supaya pewawancara tahu apa sih kegiatan kita di waktu luang, kita aktif kegiatan apa saja. Siapa tahu barangkali ini relate dengan pekerjaan yang kita lamar. Do you work well with people? Apakah kamu bisa bekerja sama dengan baik? What are your goals for the future? Apa tujuan kamu untuk masa depan? Where do you see yourself in 5 years? Can you tell me about your responsibilities at your last job? Mem akan merangkum beberapa pertanyaan yang muncul dalam job interview. Berikut silakan disimak. Jawablah pertanyaan terkait job interview atau wawancara kerja berikut ini. That's all about our lesson about job interview. Thank you for watching. I hope you understand well about job interview.